নমস্কার বন্ধুরা, অতুষী ইটিং শোতে সবাইকে স্বাগত। আমরা চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে কোনো চ্যালেঞ্জিং ভিডিও হবে না, আজকে শুধু ইটিং শো। দেখো বন্ধুরা কি কি মেনুতে কি কি আছে। এই যে এখানে আছে ঘি, বেগুন ভাজা, পটল ভাজা, উচ্ছে আলু দিয়ে একটা তরকারি, আর এটা এখানে আছে মুচা চিংড়া মাছ দিয়ে, আর এটা আছে চিকেন কষা। তাহলে বন্ধুরা ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা শেষ করবে আর লাইক করে দেবে। তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা খাওয়া শুরু করছি, চলো। কি টেস্ট ওটা, চিনিটা খুব সুন্দর টেস্ট হচ্ছে। চলো পোস্টটা খুব ভালো হয়েছে। ভালো লাগলো খেতে।
খাওয়াটা আজ খুব ভালোই হলো। তাহলে বন্ধুরা আমাদের খাওয়া শেষ এখানেই। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না, আর চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। সবাইকে বলছি প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। আজ চিকেনটা খুব ঝাল হয়ে গেছে, একটু ঝাল লাগছে। পরের ভিডিও নিয়ে আবার ফিরবো, আমরা নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসবো। তোমরা দেখতে থাকো। টাটা, বাই বাই।